в статутах, которые Рудольф Штайнер представил на рождественском собрании, сказано, что для руководства отдельными секциями им будут приглашаться подходящие для этого личности. In the statutes that Rudolf Steiner introduced at the Christmas meeting, it was told that Rudolf Steiner would be personally inviting people, separate personalities, to the positions of guiding these sections. Одновременно с этим эти подходящие личности будут одновременно советниками в правлении. At the same time, these suitable personalities will be the counselors in the board. Когда на земле присутствовал великий посвященный, то он, имея прозрение в духовные миры, пригласил в эзотерическое правление конкретных людей и представил их рождественскому собранию. И ни у кого, конечно, не было никаких возражений. Все понимали, что если Рудольф Штайнер сделал такое представление, то это фактически предложение духовного мира. So when the great initiate was incarnated on earth, having these insights into the spiritual world, he invited specific people to join the esoterical board, and he introduced those people at the Christmas meeting, and no one denied that, because everyone understood that Rudolf Steiner made this offer, made this proposal, because actually that was the offer from the spiritual world. Нам еще предстоит исследовать, каким образом возникали, как была организована деятельность различных секций. Об этом не так много информации, так как время их деятельности при Рудольфе Штайнере было очень незначительным. We have to research actually what was the way, what was the design of different sections. We have not much information about that because these sections worked not really long. Сегодня единственным способом, каким образом может родиться та или иная новая секция, а также и сама деятельность секции, это может быть инициатива тех людей, которые хотят познавать определенную область мира. Ян, повтори, пожалуйста, еще раз это предложение, так как Сегодня единственным способом, каким образом может возникать и действовать какая-либо секция, это способ, когда отдельные люди проявляют в этом направлении инициативу. So today, we have the only way to establish sections and to bring them into action. This is the way when separate people feel the inner impulse and express their initiative towards the sections. В нашем сообществе есть люди с совершенно различными, разнообразными интересами, профессиональными компетенциями
И поэтому я хочу представить, какие шаги могут быть проделаны для того, чтобы в рамках свободной высшей школы духовной науки возникла новая секция. In our community, we have people that have various interests and professional faculties and skills. That is why I would like to present these steps that can be that you can go through to create the new section within the Free High School for Spiritual Science. Вначале появляется идея открытия секции, то есть формируется, обозначается та область мира, в которой будет проходить духовное исследование, а также мотивы, почему это важно сегодня. Сформировывается группа заказчиков на открытие секции. First, the idea appears, the idea to open the section, it is being formed and it is stated as the domain where that spiritual research will be taking place, and also the motives why it is important today to form to establish this section, and also the team of people that are applying for the section establishment is being formed. Дальше решается вопрос, как новая секция соотносится с остальными уже открытыми и действующими, или, возможно, даже с теми, которые будут открыты в дальнейшем. Также происходит согласование с коллегией Свободной высшей школы духовной науки. The next step is to research how the new section will be interrelated with other sections that are already established and are acting, or maybe with the future sections that are only to be established. And then it should be coordinated with the board of the Free High School for Spiritual Science. Дальше проводится работа, какой уже имеющийся опыт может быть внесен как фундамент в рождающуюся секцию. Какие труды Рудольфа Штайнера и антропософских авторов прорабатывались, какие проекты реализовывались, какой есть профессиональный опыт. Then we have to perform such work to see what is the experience in this domain that would be the foundation for the section to be born, to be established. And we have to find which works by Rudolf Steiner and other anthroposophers have been elaborated. Maybe there are already projects that have been implemented, and there is some professional experience in this domain. Затем уточняются задачи в рамках каждого из 3 классов Свободной высшей школы духовной науки. Мы говорили о том, что каждая секция имеет свои отделения при каждом классе. Then we have to specify the tasks within the frames of each of the 3 classes within the Free High School for Spiritual Science. We were talking about this, that each section has its subdivisions within each class. Эта предварительная работа проделывается преимущественно группой заказчиков, которая затем и по ходу этой деятельности выносит плоды во внешний мир своим друзьям, знакомым, коллегам. И на основе этого формируется группа инициативная, которая уже занимается подготовкой к основанию секции. Эта группа также делится друг с другом основаниями, почему они хотят этим заниматься.
So we have to perform some preliminary work. It is performed mainly by the group of customers. We call this a team. Then uh, this initiative group, team of initiative people initiated, no, actually, based on the self-determinations within the initiative group to prepare and to establish the section of this group is being engaged into the preparation and establishment of the section, and then they share their grounds, they are bringing their justification why they need this section and why they want to be engaged into this work. Инициативная группа берется за подготовку мистериального основания секции, назначает дату, время, приглашает на это мистериальное основание гостей и потенциальных участников работы секции. So this initiative group is being engaged into preparation of the ministerial establishment of this section. And they have to invite the potential participants and the guests for this ministerial action, ministerial establishment. Проводится в назначенный день и час мистериальное основание секции, в ходе которого прорисовывается ее идеальный дальнейший ход развития. And then at the specified specific day and time, we perform this ministerial establishment of the section, during which we have to outline the ideal, the perfect course of the development of this section. Затем уже после основания формируется членство в секции и формируется организационный комитет. Секция приступает к своей текущей работе. Then, when the section has been established, people can apply to be the members of the section, and our organizational committee of the section is being formed, and they start performing their current work. Нам важно понимать, что каждая секция – это зародыш будущего мира в определенной сфере бытия. It is important to understand that each section is the germ, the fetus of the future world in the certain sphere of life, of being. И сейчас мы посмотрим, какие секции у нас уже открыты, какие действуют, какие готовятся к своему основанию, а какие сегодня будут презентованы их заказчиками. And now let us see what section we have already, what sections are already established and they are acting, or what sections are getting prepared to their establishment, to being established, and they will be presented today by the customers. Итак, на текущий момент у нас уже действует социальная секция, она была основана в первом классе, и плоды ее деятельности нами регулярно представляются на конференции, причем эта деятельность в значительной степени концентрируется именно в духовной подсекции, которая тоже уже ведет свою регулярную работу. So currently we have our social section, which is already acting. It has been established within the first class, and we constantly have their fruits presented during the conference. Actually,
the activity of the social section is to large extent represented and concentrated in the spiritual subsection, which already is active and actively working. Жирным шрифтом я выделил те секции, которые основаны, курсивом те, которые готовятся к основанию, и обычным шрифтом те, которые пока что на стадии вызревания находятся. So you can see that those sections that are in bold, they are already established. The sections in italics are they are getting prepared to be established, and other sections are at the stage of ripening. Экономическая секция готовится к своему основанию. Правовая подсекция сегодня будет представлена заказчиком, также и виртуальная секция «Виртуальная компьютерная жизнь». Также все эти три секции являются подсекциями социальной секции. So the economical subsection is getting prepared to its establishment, and the section of law and the section of virtual computer life, they will be announced today by their customers.